Q se pastille lorsqu'un groupe d'hommes cible. La mauvaise femme noire en pension Q person ni sen souci raciste, l'histoire incroyable un femme noire courageuse et des sun chen faragement fidèle qui se sant unis contre la haine. Et la violence terrifiante à une puissante celle d'audience, showdown regardes comme la justice, servi et les sous-estimes trouvant leur force. Vous n'y croirez pas comment soleil déploie la lumière du soleil de fin d'après-midi. Filtri à travers les chains imposants qui bordent la tranquille rue des Bonlea Madame Hélène Davis ajusta son chapeau de soleil. Le médaille author des sun coup, scintillantes qu'elle serrate, le leste duc, le rottweiler, un chien large et musclo, pelage brillant, trottit, à quitte des cesariles, guillet et confined. Citate le rituel quotidien. Une promenade et la prise, midi à travers, le quartier qui avait, et sa maison pendant plus de 40 ans, la ville avait, ses bizarres ses moments de chala et confort, mais Elena est restée ferme dans sa fiat, le médaillon et le bracelet, qu'elle porta des souvenirs de son défunt, Mari Samuel, ils n'étaient pas chumes ils étant, als portait comme un insigne de l'héritage de sa vie. Prat garcan, il en aurait demande, sa voix legratandes que la duc, remuate, la que en réponse, le couple se devant des pelouses tondus et les clatures en piquets saluant les passants occasionals il en sentit la piquedes, parfois des regards persistants qui laissent, silencio mais elegada latito ote citate une bonne journée sutil ignorant l'abordement lointain d'un camion qui semblait s'attendre trop longtemps. Derrière elle internant, sur Maple Avenue elle sentit, duc tendre, légiment, ses oralessa posture se contracta, devenant de plus en plus alert Eleanor jeta un coup de will en arrière, remarquant une camionnette relentissant, au relentis, à quelque maison spencherant, leurs rires ressonorant, à travers la rue, calme, dua et grinconte, continue de marcha. Murmura Elena, pour elle seront, plus forti elle lesti duc. Il laissa a capa un grognement sword comme si elle sentait malaise gentle chen lun. Des hommes a cry sun tong tint de mockery Eleanorna, par répondu engarden sun rhythm stable. Le camion cest arrête brusquement, et les hommes sont sortis après-midi. Madame la plus grande edu, groupe A cry sun seria. Aussi fort QSA voix, les autres, l'ont flanc, de leurs expressions, mélange d'amusement, et menace, de beaux, bichus que vous avez là en autre ajoudahoant la tête, vers son collier. Le cœur de Lena s'accélère mais elle n'y s'arrête pas de marcha, c'est une belle journée, n'est-ce si, elle répondit d'une voix et, sa voix se stabilisa malgré l'effroi, qui lui piquera la chine. Le duc, set up, son grognement devenant plus forte, les hommes n'y brancheront pas, et la marche d'Eleanor s'est transformée en une marche. Lenti et calculée vers la sécurité au-dessus tes diriges, si vite l'un d'augerits metten devant son chemin, eller s'arrêta, serrant firmament la laisse des ducs. Ces prominent simplement dit-elle sur un ton calme, mais ferme derrière elle la soleil plongeait légèrement plus bas projetant de longues ombres sur la rue Eleanor n'y brancha p et sa main firmament sur la laisse du duc. La raya des hommes résonna, dans ses oreilles, grinquant et vano mais elle refusa de détourner la rega. Duc grogna, à nouveau son corps s'entendu, prat, abondia si nécessaire, l'homme le plus grand, se pencha plus près de son visage, masque de politis maquise, nous admirans de cest to see qu'il, a dit ses expressip en verse, le collier scintillant author de son coup, n'y soyez pas sur la défensive, madame il, n'y a pas de mal à apprécier, fineless bijous l'admirant de loin. Eleanor répondit, sacment en, prenant un deliber en avant, duc cested blace, avec el son grognement, s'approfondissant l'homme, bloquisant charmant crossa ses bras s'orient avec fogue pour une vic fogue pour uavl dame nest cepa quest ceq tuis, telement père de nous, ou de tong chen, ici qui perd son sang-froid, duc oboya, soudainement, d'une voix, guatariter qui fit tressela, le groupe, Eleanor n'avait pas besoin de regarder, son chen pour savoir qu'il était prat. Sa loyauté était inébranlable, et elle lui a donné la force de les affronter. Tu devrais le cauter dit communément, Eleanor hexest Amelia regiment cutoi. La mauvaise rouge, s'est moque en s'approchant avec un air fanfranicout. Nous n'y sommes pas la portée faire du mal. A moins que tu ni nous forces simplement te remettre la collier. Payde le bracelet aussi et nous serons hors de tes chevaux ou de mes chevaux. Eleanor la voix raffamit sa prise sur la laisse de duc. Le reste, quest si qui te fait penser que tu peux me menacer comme coet te loina parce que personne ni senso qu'un autre homme intervint avec sa voix impregnée devenant tu n'es qu'une vieille dame noire te penses que quelqu'un vie se soucie.
Desique tariv, dans ce pays si vous plot, l'expression delina ni, fablet p. Mais essaye poitrin, c'est Sarah au mots, haino dont, el connaissait, les courants, sous-ja sense. De leur ville. Les préjuges qui en hardessin des hommes comme so la et la croyance qsa vi valeten quelque sorte moins mais elle ne lat pas. Montre de faiblesse tu as choisi la mauvaise femme avec qui te freda did Eleanor firmament, et si tu ne le fais pas recul te vas la regret. Rit l'homme le plus grand en secuent, la te regret, madame nous vous donnons une chance. Ici donnons simplement la marchandise et personne n'est blesse, tu ne voudrais pas que segate. Duke boya a nouveau plus fourth set foiscope and les mots de l'homme, ses muscles se contracteront comme ses etienne prats a lui sotero dans. Miss amu dans l'abattisement, la tension dans l'air est devenu plus épaisse les hommes, a cangent de propose inquiets des regards alors, meme qu'il essayant de maintenir leur bravade l'or, l'homme le plus proche de Duke Savanka avec hésitation en pointant du doigle, chen qui abo any mord pa tu ni po pa nous effraya avec tong petit poil gadi du cause essamois dit Elena Freud, mint essa voix etate ferme. Son regard inébranlable promets qu'il ni bluff p. L'homme au visage rouge renifleur en essa interria du moment. Way cest roya quest ce qu'il fait. Via nous faire baver mort Ilana fit un pas en avant essa voix bassa on board tranchant. Il fera tu ce qu'il faut pour me prodiga et tu suhiterus quevet écoute pendant un bref instant. Le groupe hesitate, les grognements, des ducs semblent triplists. La rue résonnait dans les maisons autres de mais l'homme visage rouge tremblaitsa tit se tournant vers ses compagnons, lst plendi que prenons, just ceq. Nous sommes venus pour l'homme le plus grand, il hacha la tit en s'approchant, tersbeen, vous ne voulez pas coopérer, suppose que nous allons devoir le prendre à la deux, or les cotta ont commencé se disperser, et se disperser pour encircler Eleanor, elle a fait un pas. De retour garden du près de lui son cœur battant dans ses poitrines, elle savait qu'elle n'y pouvait pas laisser passer physiquement, mais elle savait aussi que, Duke était plus que capable de se défendre. Tu fais une erreur prevent il, d'une voix inébranlable, éloignoi maintaining pendant que te le pot encore, reconna l'homme le plus grand. Madame Paladian grangi pour quelqu'un sans soutien qui dit que je suis celle Eleonora retorque en jetant un coup d'huile et la camera de sécurité du voisin perchi Odysseus d'un garage voisin. Elle ne savait pas si elle enregistrait, mais elle espérait que le geste subtle les ferait les hommes suivre son regard mais le registrant rapidement, l'homme au visage rouge et lèvres au ciel. Wewe quelqu'un regarde toujours savesi personne ne vint vous aider, l'un des hommes, s'est précipité en avant test. La résolution de Duke. Le chien aboie férocement claque des matures et quelques centimètres de la main tendue de l'homme. L'agresseur potentiel trebucha. En arrière engerant sous sassafel putain de chien, il écrit qu'à ne vote pas. Le pin oui c'est l'homme, le plus grande crack. El bluff en disant qce batard, ni pas nous prenda tos. Eleonora tenir bon.sa, voix coupant a travers le chaos grandissant, il n'aura pas alla dans la rue, il semblait retenir son souffle alors que les hommes tournant en rond plus whistlers, mouvements plus délibérés so du ducals eton maintenant en essenzione vibration constanta et manicanti qui résonne dans la l'air lors d'elle. Après-midi, Elena resta sur place son pouls s'emballa, mais son regardstable. Dit l'homme le plus grand d'une voix Freud et danus la putain de collier ou on la pra tong perni papa nous, arrêta tos Eleanor jeta un coup du yulin busta duke, ses levers se sant retros is pour reveler. Des dents brillantes vous penses que vous êtes les premiers laches asa or deprenda, sin leur appartient pied et vasoi dit-elle froidement. Va comment que marche pour toi le défi tate suffisant pour pousser les hommes au bas du goût. L'homme au visage rouge s'est précipité. En premier pour visser la brosse d'Alina Salanka comme un resort ser libera sana course picante et férocement, ses dents, s'enfoncèrent dans la course de la hommage, avant qu'il n'y puisse l'atteindre. La tyrant en arrière avec une force qui l'envoya sistela sur la trottoir. La tl. En serrant son bras alors qu'il essayait de repousser Duc d'un coup de pied. Eloigno de moi, Eloin ce fau tu chen de moi. Her la-t-il.voix tinti $x $. De pair epilo lunde autres a cry esse bravode anterior. Safandrant, Elana na paflinch gtv prevenu de tel d'une voix ig. Esse prise sur la laisse des ducs etant, firme, c'est toi de jouer l'homme le plus grand.
Juradans sa barb et fit signe elande, autres de loda, a eloina, la chen de louis, iloboya mysoken, dentra o nosis, duc relacha sun and prize, sur l'homme oversage, rouget se tint odyssus de louis engrognant, elev com online garden sun territoire à la news avant des numéros, a exhort lunde homs bin qsa voix, tremble, ce nes quan chen. Just on chen dit, Elena dune voix, sèche coupant, a travers, la pani, il est plus loyal et plus capable q n'importe lequel d'entre vous, un autre homme s'est précipite, en avant cette fois essayant d'attraper la leste duc tourna rapidement. Ses puissantes machoias claquant dangerston presd, la main de l'homme el agressa patentil recula, en trebucantans ses compagnons vuates tos pathiques, Elena dit ses voix, stable cotter adultusals, homs, et vous ne pouvez même pas gira, unv, vl dame, et sun, chen le visage deep, l'homme le plus grand tordu par la cola, il a cry sun sang for sest brise, il a atteint pour, Eleanor saisissant, directement la chain author des sun coup avant qu'il ne poisse la libera. Duc se jeta, a nouveau set fovissant plus hort, ses dents sacratrant à la veste de l'homme, la sequent violiment, hurla l'homme en sejutant tandis qu'il essayait de repassar duc loin de ses compensicitate clermont de chia entre ada et carria l'homme au visage, ruching coruscerent sun brass bless. Il grogna du sol, el ne vot pas kalons-y.il, suffit de petit, mais l'homme le plus grand n'était pas prêt à recul, pas question, pas avant que nous attenens ce pour quat nous sommes venus, ses paroles étant provocants, mais le désespoir dans son tonalité impossible de manquer, ou de rester planté, lor sa main serent toujours à celle de du jour, celle de ducalis su belarent, le scain, atterrissant brièvement sur la caméra. De sécurité l'auta catellerou, quel connaissait capturet chaque seconde, chaque moment desespérec, moheno dont elle est témoin cette caméra lui a don la force de parler à nouveau, pas maintenant detail firmament, sa voix inflexible et peta que tu loines vu avec, le ped de digne, qui vous reste, vous pensez que vous avez le contraire, ici recana un autre homme, a travers, son la voix tremble, nous, n'avons pas peur, de toi alors pourquoi, est-tu toujours, Ilana lui répondit d'un ton glacial d'outes, les chances de petit et tu es choisi thala et la place de l'homme la plus grande finale mentropus, duc et recula anticipant, le visage rempli de fureur et d'ambarras ni poten pa les mains vite, il grogna, en cragan, sur le trottoir, tu le regretteras d'Acaboya, encore una voice plus forte cette voice en avant d'une pas vos les homisim passanti, et leur agressivite implacable laissant fate vaciller una voice de plus. L'homme au visage rouge s'est remis sur pied, son corps blessé bros pendant mollement, à ses quittes, il regarda ses compagnons, mais au chengdo, ni rencontresen, regarde s'est une parte de tang murmuration d'une voix, basse et tremblantel plus, grande la fusilla du regard, tais toi nous n'avons pa fini en fate, tu los fate. Did Eleanor sa voix coupant, le chaos comme une l'âme, elle fit un pas délibéré, en avant. Duc a ses quittes tos les ducs rayonnant, une présence inflexible, qui semblit faire rétrécir les hommes, le dernier avertissement était qu'elle partait, maintenant, au Eugénie, le ferait pas repels, duc le prochain, voice que, le groupe hésitate, le bravade, vacillate, tandis que leurs regards se déplacant entre les férocations et la femme résolue, qui refusait de recul. L'air tête pay avec tachin a chaque second, sensation d'une éternite, mais personne n'a bouge, pa encore els hommes a condrant, des regards tendus et incitains et la confiance antérieure si fandrantal visage des grognements, des duc et la com de fille d'Elena, mais malgré la paire vacillant dans leurs yeux, la fiat de l'homme la plus grand refusate de la laissars redressa les épaules et se tourna vers son groupe sa, voix dégoulinante devenant ni la lassant pagagna. A grog nous sommes cotter et yan chen, el ni pas nous arrêta, tos de lina a elev unsourcel, sa main firmament sur la, les des duc cotta d'entre vous semblant dacia et amis chensa surpasse, ses mots en tape finement, bless et l'homme au visage rouge adjure, dans sa barbe ens serent sun brass bless. Along just ses affaires et pas, genie ves pas resta, pour me faire mordre à nouveau bluffant, l'homme le plus grand a crack ens approchant el ni pa controller quel chen pour toujours duc oboya brusquement, coupant a travers la lourde tension comme un coup. Le sun résonna dans le silencide bon layer surprenant, une voice de plus les hommes, mais cette voice si l'homme le plus grand précipita, sans prévenir, ses mains tendus vers le collier d'Eleanor le mouvement soudain déclenchia le chaos se
Precipita en avant present, le prise ferme de l'ina, sur la laisse. Le puissante corps est entré en collision avec l'homme, le faisant tomber au sol avec un brute sourd. Un cri percolaire tandis que la duc la plaque engrognant férocement. Ses dents découvertes à quelques centimètres du visage de l'homme à des morts. L'homme a crié sa voix se brisque. Let contre le poids de duc, sa bravade a complètement disparu. Mais ils autres hésitants, leur courage s'isséparant alors qu'ils regardient leur chef se débattre avec l'énorme chien. On homme fait un pas en avant mais duc grogna en des dents dans un avertissement qui la figia dans son élan. Passi courageau, maintenantes tu Eleanor dit froidement, debaut molga, son cœur qui battait, la chemin. Tis toilen des autres crimes sa voix manquit de conviction la son de son crier, eat rapidement cavre par quelque chose simple. Un son de gemissement lointain devenant plus fort à chaque seconde qui passe sironicels tights de homme, se tournant brusquement vers la son révélateur des sirenes de police. Envoyant una vague de panique à travers la groupe un de très urgent brugement, son visage pâlissant, les flics, nous n'avons pas pu y aller, sans l'une, autre à protessin montrant, l'homme coin sous duc, l'homme le plus grand ceste, débotu sous l'emprise inflexible de duc son visage déformé par la peur, source mort d'ici, mais oching des autres Samuel en acrosa, les bras son expression. Stern on de rate qutes amis sont plus intelligence qtoi ils sont sur le point d'écrire et les gira les conséquences. L'homme au visage rouge recula lentement son bras. Bless pendant inutilant, assess quittes, tang pies, genie vespia en prison. Il s'est retourne, et s'est enfubes, le camion, les autres, suivant, rapidement, attangden, nimi les APA, l'eli chef, a cry d'une voix, plein de désespoir, mais, les autres hommes no, pa regard en arrière et se sans précipice, dans le camion, décollant dans un crissement de nous. Le son des sirenes devenait plus fort et faisant écho dans la rue alors que la camion disparaissait au coin de la rue. Eleanor s'y avança, prudemment, sa voix ferme mais commandant J.K. tient la yeto bete. SS grognements, diminuant la sa position. Ferme. Elle regarde l'homme coins avec ses dents à quelques centimètres de la gorge de l'homme du lit de se souleva alors qu'il levait les yeux vers duc. Son arrogance antérieure replacée par pia terre tu n'y comprends pas. L'homme balbutia, sa voix en la séquence n'était pas sens état comme nous avons just coupelena d'un ton tranchant comme un raswatu. Penses just q2 volere une viel dame parce q2 penses q person ni sen susurate q person ni territoire secua latit. Sesu itayant fois. Tu vas regretta tos les choix q2 as faitso geared tu as faitso geared we, des lumières, ruches et blues antilumen la rue alors, q en voiture des police. L'officier James Carter est intervenu tendit la main pessi sur son arme. Dan son, itui allo akil, suprochat, predement de Madame Davis, est si tu vaspin. Ilano hocha la titsa, main firmament, sur la les de duc, news, sums bon, officer, Carter, monduc, ICI present ar8 soluci avant qu'il ni pois faire place didic. Le regard de l'officier, c'est de place vers l'homme, épingle sous duc, c'est se retrocissant, giv si bon travail duc, il sacre popologen ten se voix ferme reste immobile, mon potni rens pa les choses pious, portoil him, no se pa boga son souffle et te accord et panique fait descendre siege moi il gemit l'expression d'alina ni sedosid pas jusqu'à ceq2 sois monotit alaria de cette voiture. Le gent cartas s'est déplace rapidement, en attachant les mains de l'homme derrière son dos de corde, Madame Davis, vous sput l'appeler maintenant duc libre Eleanor Aodon et duc. De reculer immédiat sa posture toujours alert alors qu'il revenait à ses quittes el seganula à ses quittes el seganula. Equitello se grattant, les orals tandis qu'elle murmurate bon, garcon tu as been fait, l'homme gemit, alors l'officier carta la tire sur ses pieds au sont vos, amis, l'officier demande. Elle regarde de l'homme est tum sur l'écriture sa voix tremblante ils monde les, intelligent do l'officier carta ma managetant un coup d'huile et il envie sen accuper, a partir d'ici, tu es sur que tu vas bien Elena se tenat. Droit sa main passer sur la tête de duc. Nous allons bien maintenant mais gvo machera q felony se reproduis plus Carter a promise de conduire l'homme croisa pacj quelque chose à dire à ce sujet alors que la porte claque. Il en expert profondément sa résolution inabra. Duc remua la qn se penchant à ses catacel lui adressa un petit sourire rentrance. À la maison mon garcon.
Eleanor se tenet sur le trottoir devant. Essa maison en regardant la dernière police salunia. Le dru. Tate nouveau.com. Mais la tension dans l'air était palpable. Du côté aussi ses pites les orales dresses alors qu'il scrutait les environs. Toujours enité de l'arty elle lui donna une tape rassurante sur la tête ben Q. Ses propres nerfs, swallowing détercottmus. Ses pensées turbiles. Alors qu'elle rejoight la confrontation et les paroles Haynes des Homs.re, acute sonna. It dans son esprit le droit et venom elementant sa détermination. Elle prit en une profonde inspiration. Elle se préparait, ace qu'elle savait qui aole, suitra. Son téléphone vibre dans sa poche brissant son redorant elvit le nom de l'officier. Carta sur l'écran Madame Davis, sonune voix le saluagi, voulez-vous faire savoir que nous avons l'homme que votre chen a aurait en garde à vue. Nous aurons besoin que vous descendiez à la station pour faire une déclaration complète. Elina redressa sa voix ferme. Bien sûr, je vous vorthella à travers un pel de temps plus tard. Elina entra dans la poste de police. L'atmosphère en fortement avec la résolution tranquille qu'elle portait. Duc resta à la maison pour se reposer après ses actes héroïques. Mais elle sentait sa présence comme une ancre stabilisée. L'officier carta la couillette à la réception et la convoisait dans un couloir, dans une petite salle d'interview. Merci d'être venu, dit carta en désignant une chaise. Il posa un presse-papiers sur la table etioses en face del nous. Brian Tanner, qui tent l'homme que duc air 8, il est moins que cooperatif et je pense que tu aimerais peta lui parler avant de passer en revue ta déclaration, les udelaines se plisserant, en disant que je peux lui parler, carta hacha la tête dans la mesure, du reasonable parfois, en intendant la victime pa faire boga les choses sache que je serai là tout, de suite Ilana hesita un instant, puis redressa les épaules et min moya lui. En garde a escorti Ilana dans la zone de détention au uni pour tenacier est ouverte pour révéler une petite pièce avec un table et deux chaises. Brian Tanner était assis à fail, sur l'une d'elles. Son visage pâliet, son bras dans une cop bandit à la hate, sa bravade entière avait désapprouvé un mêling d'irritation et de malaise. Elena entra en claquant ses talons. Contre la sol, elle rencontre son regard. Son expression.com mais inflexible. Brian tella dit sa voix ferme. C'est donc ton nam Brian c'est penche en arrière sur sa chaises levers, se tordant en un sourire, na quoi qui n'attendait pas ses, uquest ceq copa bien vous faire madame. Elena prit le siege en face de Louis croissant, ses mains sur la table, toi etes amos ava decide, de médicor, en plein milieu de la journée, je crois que, gaillant le droit de savoir qui pensait pouvoir sentir. Brian reconna, son sourire na quoi s'estampa let, nous n'avons pas attaqué acute.t. Single quotes attaqué à nous voulions just si que tu n'avais pas besoin d'en faire toute une histoire toute une histoire. La voix de l'inérégoise et-il c'est pensé en avant, toi et tes amos mauvaise track, mauvaise menacit asa de mi voler si en qui me passion vous, et sauf d'un sort père, tena si tu avais obtenu si que tu voulais thella se serait-il relo. La mature de Brian se sarame il n'a pas répondu te penses que personne ni s'en soucierait. Eleanor a continue sur son ton se qg, serais une pros lessel, parce que je suis vieux et noir et toi je penses que personne ni me def, nessi p le serer, na quoi de Brian, a dispa ru. Il détourna, complètement le regard. Ses deutschets tapetant anxusement contre à la table. Gnapa, besoin de cauta km. Eleanor se pencha en son expression était Freud, non tu ni le feras pas, mais tu accouteras le juge quand tu thelassera juge et quam a ils entendront, tu de acute tail la camera de secured a te film il n'y a pas moyen de se, caca de quoi toi tites amis ave fait. Brian se déplaque, inconfortable net, ses épaules se faisant-ils ont couru, dit-il émerment, ils mont, les law, latches, dit Eleanor sans, ditter, meester les as suivis, tu as choisi thelamank. Tu dois vivre avec les conséquences. Brianna lance en regard, nor amaze, il manquit, le fut qu'il avait, montrer plus tit, tu n'y sais p. Tu sais qui me concerne, je le sais assez. Elena a répondu, je sais que tu penses que tu es intouchable. Je sais que tu penses pouvoir m'intimider, mais laisse-moi te dire quelque chose. Tana. Tu n'as rien per quaven que Brian, pace répondre. La porte s'est ouverte, et l'officier carta est entré, qu'assofit, a-t-il dit, hoquant, la tête vers Eleanor. Merci, Madame Davis, je pense, que nous avons si udant, nous avons besoin. Eleanor resta son regard, si attends un instant de plus,
to devrait commencer à réfléchir à la façon dont tu arrives à yamtana, car si nest que l'edibit, devorta reckoning avec thella eloquit la peace, c'est par résonant dens la couleur carta la suivit, usqua, la sail, d'interrogar, ol sasset, una fois d plus pour terminus a déclaration, son esprit est reste stable, sa determination, aussi forte, que jamais le combat pour la justice, etate, loindita, termin mais l, etate, prite, il en racis asa table de cuisine la lendemain, una tasse de café fumante dans ses mains, les événements de la vie persistent dans son esprit vif, et inébranlable duc gisate, et ses pides sa tétaraposant sur ses pattes levantes de tang en tang les uvers el comme si sentait sa tension persist, son téléphone vibrate le comptoir, est-elle là at an end reconnaissant, le numéro de l'agent, carte bonjour Madame Davis, sa voix, la salut Istanbul, et rassurant, je pense que vous et Marius, savoir que du, autres hommes, dia ont et arrêts, Eleanor expira lentement, sa prise, se ressurant sur le téléphone, c'est bonnet Andra, oles astu trouves, il savait qu'il n'était Pietro Carta, a répondu, que l'undu, était retron couché en parent, lauta se cachait de, vue des toasts d'elle n'a pas pris il a fallu longtemps pour les retrouver, una fois que nous avons imis les mandats start, la coopération de Brian Tanner au son absence n'est pas eu beaucoup d'importance aprisness avons sorti les images de sécurité. La vidéo était suffisamment claire pour que nous puissions identifier les groupes, les levers de ligne, contre une ligne fine queen est-il du dernier le conducteur nous rapportons de Louis Carteret, assure que ce n'était qu'une question de temps une fois que nous, l'Oriens, le procureur poursuivrait les accusations, quellenor lui avait portés café en bus en regardant, par la fenêtre la rue combine qu'ils doivent répondre, de ce qu'ils ont fait ils la ferencata dit firmament, mais voulez-vous donner un avertissement sur quelque chose d'autre, les arrestations font vagues dans les médias locaux repris. L'histoire et société désire quelques réactions, Eleanor demandati ln seguissent la voix, il y a beaucoup de discussions, Carter et admis la plupart d'entre, suis solidaire, mais vous, savez comment que, c'est pas certains essayant d'essayer de faire tourner, les choses, en disant que, ce n'est pas, aussi grave que, n'a l'air, ou que, les hommes n'avaient, aucune intention de faire, du mal, les absurdités, habituelles. La machoya de l'agneau c'est Sarah, laze les parla, la verite est notre quitte plus ta dans, lapis midi. Eleanor Trouville, mime l'épicier lor, quel parcourt les ellis, el remarqua les regards certains curieux, certains sympathiques helkmarches pointus, qui portent un jugement, à peine voile, une femme qu'elle reconnaissait du quartier et, saritail pres du rayon, fruits, et légumes, Elena, j'ai entendu parler d'ici qui s'est passe, adit-la. Famisa voix et étufi mais insistanti scq2 vas bien g vespine. Merci Eleanor répondit son ton poli mais measure duc et moi avon gia la situation. La femme hacha la tête mais son expression vacillate c'est domich nest cepa les yoins hams. Jers ils ni pensen tout simplement paq, lest udelina se sant legimen, retrices nant ils ni le pensen pa mais n'etat paunt, question di ni pa pensa qu'il savient exactement si qu'il faisait la femme trésale. Devant la regard à série de l'anitin mais se rétablit rapidement en offrant un rare, crispy avante de s'excusariana, la regarda se en melange de frustration et détermination turbulenten, lce soilo Eleanor alluma la télévision en zappant les chains, usqua ce calateris, sur la chaîne, locale uronalis se tenet, devant la poste de police, une expression sombre sur son visage, tandis qu'elle racontait l'incident, les arrestations de deux suspects supplémentaires aujourd'hui portant la totale atroisals, suspects sont accusés d'avoir tenté de voler Madame Eleanor Davis. Une enseignante à la retraite au cours de sa promenade de l'après-midi, la confrontation et particulièrement, filmé par la caméra de sécurité d'une voisine, suscité la fois l'indignation et le débat au sein de la Les images diffusées brièvement montrant les hommes se rapprochant de féroces, d'Eleanor et Duc, la vue de Duc épinglant, Brian Tanner au sol, à soleil société un ledger sur Eleanor, bien que elle se soit rapidement estimable, alors que les journalistes, continuait tandis que de nombreux membres de la communauté ont exprimé leur soutien à Madame Davis et d'autres ont remis en question la gravité des accusations, affirmant que les suspects étaient simplement malavises et que la situation s'est aggravée mutuellement, les mains d'Alena se sont sérieuses en point sega, murmura-t-il, dans sa barbe, ils m'ont attaqué en plein jour et il, thella égari la prochaine fois, les segments s'est,
de place verse de entretenance avec des membres de la commune. Una jeune femme a parle avec passion dce qui est arrivée Madame Davis, était inacceptable person ni devrait se sentir en danger en marchant dans son propre quartier puis est arrive un homme d'âge moyen avec une expression sceptique g. Vio dia, we ilst n'aurait pas de le faire mais les gens agissent comme si ces gars idient des criminels and ce nest pa comme si avaient bless quelqu'un Eleanor itignit la television. Essa frustration bouillonnante elle se leva et comienza a pinter la salan suspense sembalent. Loudest des gens qui excusient une violente aussi flagranti, etate state exasperant qu'elle se soit bat support se protega et protega, duc et manctaning, elle devait faire face à des gens qui la dénigrient, experience duc ses u suiverant, ses monks el marqua una posigenulant, acquit de Louis et Carson, esse furor, iles pensant qu'il pouf par la pour se sortie de cigar con dit-elle doucement mais iles son mel choisi la mauvaise femovich. Qui sen prenda la téléphone et san, à nouveau brisant la silence, Elena a répondu sur son ton bonjour Madame Davis, c'est Jessica, la voix aloud about du filadit, e design comme procure pour votre affaire les appels de l'ina se détendrent légèrement. Merci de voir appel mamzelle non vos machera que thelani soit pas belé sous la tapis. Croyez-moi si ni sera pas la cause. Jessica a répondu que les preuves sant solides.et nous poursuivons les pins maxim. Je vous tiendrai au courant pendant que nous préparons pour la mise en accusation. Eleanor hocha legement. La petite mais un sourire détermined se femme G serai prat alors qu'elle recruchet elle se recitza, chez duc se recroquevillant, assess pides una fois d plus la combat pour la justice n'était pasquetate fini, mais Eleanor savait qu'elle avait la force de l'avoir, jusqu'au Ilana sassit, en face de Jessica, et guion la june procura, assign à son dossier. Les deux femmes étaient assises dans une petite salle de conférence, au bureau du procureur du district du papier, et des dossiers étaient entrés au. Jessica son expression concentrée mes gentiment point vers un calendrier pose sur la table. La mise en accusation est prévue pour la semaine prochaine. Jessica a explique que nous serions présents, les accusations contre les trois hommes, Dacia en detention Brian James Foley et Kyle Mercer mais a partir de maintenant le quatrième suspect is la conducteur Tugers en font la front d'Alina se franca comment pil encore manque quelque chose quelqu'un c'est au il est Jessica hacha la tête d'un ton mesha. C'est pour souvent chaque les images de sécurité nous on dan une image claire de son visage et nous avons diffusé ces informations dans tout l'état ce. N'est qu'une question de temps avant qu'il ni glisse. Ilana se pencha en arrière sur ses chez son regard fixe. Il n'y restera pache, acute out pour toujours les gens comme lui pensant qu'ils sont invincibles. Jusqu'à ce qu'il ni le soit plus Jessica soured faiblement. Jem ta confiance Madame Davis. En attendant, nous allons nous concentrer sur la préparation du prox et de votre te acutement ignh.avec les images et le rapport de la fisicata. Thela constitua la pini dorsali de l'affaire Eleanor hacha la tête. G serai pratzes homs doivent être tenus responsables non seulement de si qu'il mont fait, mais aussi depensant qu'il pourraient en tirer plus tard dans lapes midi. Eleanor decide déminer, duc faire une promenade dans le parc bienvenu, dans la tension croissante de la fin de l'automne, etat vifet, le brut des filesel. Craigman sous, ses, pides, Louis Donnet, un rythme apaisant tandis, qu'elle se promenade, le long du chemin, duc trottet joyeusement, acquit d'elle, saq. Remuant le qn reniflant chaque abra, etby song, la parc etate.com, avec seulement quelques d'autres personnes disperses author de Elena sur terrence un banc laissant duc explorer un une caradeb approximate elle la avec tendresse, ses pensées dérivant momentanant, loin du prox mais, la comportement, de duc, a soudainement change. Son corps est radi et ses orals se dresseront tandis qu'il reniflate l'air, avec des mouvements brusques, et de la basse voix grognement résonna dans sa gorge et il se tourna vers un groupe d'arbres, about dupac, duc alana appela sa voix, teinti d'inquiétude questi qu'il voya mon garçon, le chien n'a pas répondu, à la placeterant, sur SLS, avec une force qui la prito de pourvu, el suivit, son exemple, son cœur, s'accelerant tandis qu'il, l'agudadol vers les arbres plus ils se reprochient plus les grognements du duc devenient intenses emergent de l'ombre des arbres se trouvait en son visage partiellement obscurci per une suette capuche il s'est fige quand il
et vous Eleanor et Duke, ses usé de placant comme se calculant ses chances de s'échapper, les u de liner se calculant en reconnaissant que c'était lui. Murmurud so, chauffeur, dernier membre du groupe, the man hésita un instant avant de se lancer. Dans un sprint en se faufalend et traversals arbres dans une tentative désespérée de fuir mais Duke était plus rapide avec un aboiement aigu qu'il avanca en tirant la laisse des mains d'Elena alors qu'il se précipitate après Lamaduc. Arrête la Elena l'appela d'une voix ferme malgré l'adrénaline qui montait à travers ses veins. Duke a parcouru la distance en quelques secondes, en sautant sur l'homme et en le faisant tomber au sol poussa un cri panique alors qu'il se débattait sous le poids du chien. Mais Duke maintenait ses grognements forts et autoritaires il en s'est précipité sur les loups. Le portrait inhalatantia cause de la précipitation. La sortie sans téléphone et rapidement composed la 911 c'est Elena Davis a dit au rep. Ses voix ferme J trouve la quatrième suspect du vol mon chien la coins Eastwood Park et immédiatement envoyé des officiers l'homme c'est tortal sous la voix. Du cudespe Eloinia de moi. G n'est rien fait. L'expression de Lena c'est durcit. Alors qu'elle superche to as fait beaucoup de choses et maintenant te vas en sabia. Les conséquences alintia ruminants plus tard. Les Sunday serones, Razana dans le parc, une voiture de pot, sereta pres du sentia et du agent se procure rapidement. Les mains flotten pres de les etoiles illis illosia retirant brevement pour admira la vue du duc debutodicis de l'homme. Ilana leva la man sa voix et tate.com/cest Louis. Duc le tientland des officiers, cest avans prudement, Madame pouvez-vous rappeler votre chenaf enq nous puissiens, le maître en garde of you, Ilana Saganula, acquit du duc, sa main sur sa tête, le duc le libre a, ordonne-t-il firmament, le chien recula immédiatement, ses yeux toujours fixés sur l'homme, alors que les officiers supprocient pour le minotaur protesta faiblement, alors qu'il était tiers sur ses pieds. Ce n'était pas man, id c'était celle de Tanaplan, j'étais juste le chauffeur, gardez-le pour le juge, a déclaré l'un des officiers en le conduisant, à la voiture de poutrie, Alana regarde l'homme et au charge, sur la siège arrière, son cœur battant avec un mélange de soulagement et de triomphe, vers Duc qui remuait la queue et lui caressait la main. Bon garde, murmurait-il tout la encore fait, les officiers se sont approchés del lundo et inclinent son chapeau. Merci à toi et ton chen, on a total quipage va maintenant tos affronta, la justice alona saurat faiblement, sa main précise, la tête de Duc, c'est tout ceq vole, alors que la vorte de patrie salune. Elle se retourne retent vers la chaman du parc, ses pas réguliers et tisseurs, Duc marchait, et ses catessa q, remuant avec assurance, la combat, n'était pas encore terminé mais Eleanor savait qu'elle avait, d'ici gognoni bataille maju. Ilana était assise fois de plus dans la salle d'interrogatoire familière du commissariat de police. Duc repose à ses pieds, la capture du dernier suspect Michael McLewis. Louis avait apport un certain soulagement mais des questions demandées, pourquoi il s'était caché dans le parc pres de l'endroit où l'incident s'était. Elle n'y était pas allée capable de se débarrasser du sentiment qu'il y avait plus dans son histoire. Jessica Ingwan entre dans la pièce son expression. Un mélange de satisfaction et de détermination. Elle posa ses dossiers sur la table en phase. Unsignated tite Eleanor ravi de vous revoir Madame Davis Murchi dita venue Eleanor se pencha légèrement en avant elle ont ils désir interroge. McLewis jivo savoir pourquoi il était dans ce parc. Jessica s'est assise et croix ses mains sur les dossiers dont il a parlé, essayant surtout de minimiser son réel officier. Carte vient de fini de finisher, l'inamina pour que vous puissiez entendre pour vous quelques minutes plus tard. La porte s'est ouverte et Mickey et escati les mains. Menadison, souhaita capuche avait disparu, revelant en almins ou nervo eto taint, paleojeta en coup de will, et Elena puis, deterna, rapidement, le regard. Cessapulse foutis alors qu'il était guide vers la chaise en face de la garde d'Elena était fixe alors Louis Elkamenka, sa voix sèche comme/éteint les derniers et état attrapes dans le même quartier au tout, assest passe, il a voulu expliquer, qmck hesitate son regards a précipitant vers Jessica, puis vers les officiers qui s'éteignaient pres de la porte, G nili pa, fate.g says q2, cerise law, balbouche, G n'essaya patete trouver G voulait juste dissimulation Elena Hauser un sourcil à la vue de toasts ce qui n'y ressemblait pas entre intelligent, mixé tortilla, sur sa chaise G n'avait nulle part aux alarmes copains mont abanon et mont les sans rien,
J. Pence, Cula Park, etate sufficiment.com, poor fair profile bas.gni penses paq quoquan miri margaret 2 as mal pence responded firmament Eleanor et ce jur la perquoi it2 implique mix supiera en se pench eneririsur se chaise tanama dit q se tate dilargent facile illa dit q nous phasians just pair a quelque vue madame prenez des bijoux person natate sense ater bless jte just la chauffeur gni view aipa touch eaq.ce q.ce acute amelia les choses la voix de lina saleva legiment ses se retrocessantu ite osis law prataperti avic 2 ce kilont vol et2 penses q thelatabs out latd mic est Tom B. E. T. Ilmamora G. Ni penses pac u cua, irate Aussie loin Jessica Savanka Duntong Fur Maze 2G Suisse Restans Ce Commune ETG Les AI Conduit sur les Lou Monsieur Louis vous etiez prat a participant et thelavou rentout Aussie coupable q les autres les épaules D. Mixay Santa Faces regard J. Fate una rare G. Comprens macist tana quie to planify Cest Louis quie did q personi se susurrate del de toy adjuditil and jetant uncuda will hesitant devang Eleanor les levers delinor se presserant nun fine lean il pensecu citate mal et vous Aussie vous tusis estum et tuis law mcdegluted difficilement esse voix pesanta un murmur pres de moi gni voulez pas fini ici Jessica se pencha en avant son expression ettigu alors pater q2 de veriseves vous déjà pense a thella avant de decida disciple quelquin dont vous pensius qu'il n'y pourrait pas proster a pris cumic aw de lapis ilano cest turnvers Jessica alors qu'il se caché dans le parc en attendant que se termine Jessica hutcha la tite cest son histoire franchement semble qu'il n'y semble pas assez brillant pour avoir un plan a long terme mais thella ni change par la fate qu'il était en une partie de cette elana se pensia en ariri se esse chaise ses doigets effleurant la tite de ducolor qu'il se repossède à ses pides il semble teffray probablement pas qu'il réalise qsa viest sur la pointe change pour tout Jessica Sowet fablement alors qu'il devrait et grace of votre réflexion rapide et on es pointe de duc nous avons les quatradenta au cuivant rendre le prox beaucoup plus fort que se postil ensuite Eleanor demanda Jessica enris ses dossiers son expression devenant serious mengtonen nous prepares vous pour le prox nous presenterans les accusations appellerans les témoins et exposerans tutels pravs culeurs advocates vont essayer de déformer la réussite Peter meme essayer de se blâmer les uns les autres mais avec les images votre témoignage et to le reste c'est un dossier hermétical en hacha la tite essa resolution inébranlable et en bon pas qu'il méritant tauten ben verso Jessica Sowert G. Ni pere pa eta plus d'accord G. Vous contacterez bientôt avec les details du prox pour l'instant reposes vous en peu.2 as désir fate plus quaches ce so Eleanor est rentrée chez elle les pensies lords des événements de la journée ossis sur le porchavich duc la braise frich du sawyer effleurant son visage quartier tate calm le même calm qui avait itsi brutalement inter quelques jours avant qu'elle n'y se penche pour grataduc derrière essa voix dus mais ferme Tu es encore fait du bon travail aujourd'hui, mon garçon, dit un pas de place vers le juge duc remua la QSA, loyauté comme brunable comme essa determination. Le prox se profilet à l'horizon mais il se sentait prétil levé, affronter le père, les préjudices et la violence de front et el niveau les pas, sarto jusque, ACEQ justice soit pleinement rendu la salle d'audience et pleine d'attention alors quilina. Entret sous le poids d'inapoyant sur ses épaules, elle ajusta sa veste et prit una inspiration profonde. Sentant vivement l'absence de duc, fidèle compagnon et à la maison pour se reposer après son. Rail dans l'épreuve, mais elle portait brave avec elle aujourd'hui tate une question de justice. Les accusés étaient assis à la table de la défense les visages unmelling de défi et malaise Bryantana. La mina s'est penche, enariri, sur sa chaise pensia lamentant d'un air sufficient tandis que James Foley et Kyle Mercer chuckateant, nerveusa met Michael McLewis, à l'outerbout, garde son regard fixe sur la table en évitant, les regards contact avec quelqu'un. Les Udelin rencontrant, Jessica Nens de l'auteur quitte la salle, d'audience celle procura, classit, ses dossiers avec précision, ses mouvements étient calmes mais détermines, et don il fit un petit signe de tit encouragement, avant de se leva et de s'avancer vers le jury, la voix de Jessica remplit, la pièce, claire et imposante,
La paint une image vivante des événements, décrivant comment cotahoms, ave Sibyl Eleanor en pensantel ath vulnerable. Pensant q person ni sen susarate, la explique comment ils av sous-estime sa determination et la férocie de son chen. Les praves qu'elle a promises ni la sereine, doute sur leurs intentions et leurs actions, ilana raciste tranquillement, écoutant les mots de Jessica Cowler de source, posant les bases pour le prox connaître si foot sun tour de témoigner, el marque vers le bas la tête haute et justa, et prit une profonde inspiration Eleanor raconta les événements, avec une clarté inébranlable, elle parla de sonde, elle a presmidi, comment elle a remarque, que le camion relentisate, comment les relentrissate, hams se sont les menaces, sa voix est resti ferme meme lorsqu'elle, a decreet le moment au duc abondi pour la défendre. Elle n'a pas embelli la vérité, était suffisamment puissante en elle-même, lorsque Jessica Louis a demandé ceq, les hams Louis, avait dit, l'expression de l'enrendreci elle répéta leurs mots, mot pour mot, comme elle pensait que personne ne le fera it.peu, import ce qui Louis est arrive, le fait qu'il le croyant une Sibyl facile ses mots restant en suspens, leur poids faisant pression sur tout le monde dans la salle, les avocats de la défense ont essayé de saper son témoignage, ils ont truc, leur des questions suggérant seguinusement que les accusés avaient et malavises plutôt que on demande si Brian Tanner avait vraiment l'intention de lui faire du mal ou si voulait juste faire peur. Eleanor n'a pas branché l'oreille répondu, fermement que Tanner citate guide sur elle essayant de Louis Aricus son collier. Du coup, n'était pas qu'il voulait lui faire peur, mais qu'il voulait prendre qu'il voulait sans se soucier de l'asa, des soucier de suggérer que les actions du duc avaient tellement aggravé la situation. Le regard perquin de Lina, la clause sur place alors qu'elle lui rappelait au tribunal que duc avait agi pour la défendre et lui-même en réponse à un adoricte et si les hams étaient partis. Lorsqu'ils ont été prévenus, Duc Norat, PAUA, intervenir, depuis le stand, Jessica Louis Lanka, en regard approbateur, Elena retourna, à sa place en ressentant un mélange d'épuisement, et l'officier James Carter, après la parole, après son témoignage, fournissant les factuels de l'affaire, il a dit, l'appel initial au 911, le signe son arrivée, eta l'arrestation ultérieure de Brian Tanner. Ces paroles étaient précises et professionnelles, laissant peb de placer la confusion, placer l'interprétation le point culminant, du témoignage de Carter était la vidéo de skirt vidéo diffusée sur un grand écran montrant la confrontation dans les détails de stock jury, a regard le camion raylant entre les hams, sont sorties et la situation s'est aggravée images ont capturé l'agression des accusés, la ferocité de la défense de Duc. Et le défi composé de l'enats halatements ont parcouru la salle d'audience lorsque la vidéo a mis fin au silence, qui a suivi lors de comprehension lorsque Michael McLewis a témoigné son comportement était nettement different de celui de ses coaccusés ayant accepté que, en échange d'une peine réduite, il évitait de regarder Tanner et les autres voix trembler lorsqu'il décrivait comment Tanner avait planifié le volume, comment il leur avait assuré que ce serait de l'argent facile, Mick a admis qu'il avait conduit le camion et qu'il était resté l'intérieur pendant la confrontation, affirmant qu'il n'avait pas pensé que dégénérate comme que c'est pas. Jessica le presse de savoir pourquoi il avait participé, Mickey hésite, avant de répondre que Tanner les avait convaincus que personne ne se soucierait de la victime, que c'était un travail à faible risque, ses mots restant en rappel bruto de l'insensibilité qui avait motivé leurs actions. Eleanor observa attentivement le jury en notant leurs réactions certaines semblaient en colère, d'autres pensifs mais tous semblaient engagés. Elle sentit une lueur d'espoir. J'espère que les preuves étant solides et les témoignages convaincants, mais elle savait que la défense ferait tout ce qu'elle pouvait pour que le doute s'installe à la fin de la journée. Il en assortit du pour la de justice dans les vifs. Du Sawyer Jessica l'originate, un air satisfait sur son visage elle dit. Eleanor que le jour state bien passé et le jury semblait réceptif. Eleanor hocha la tête, acute, solu.fermel, jeta un coup de well vers l'horizon. Le soleil couchant projetant une lueur, chaude sur les villes ce n'était pas fini mais elle pouvait sentir la venturna, la justice était élin, à la salle d'audience était lord d'impatience alors que le dernier, jour du prox communicate. La galerie était pleine, craquer, le jury titas dans les rangs qui lui était itata, assaisit. Les accusés à la table de la défense semblaient beaucoup moins confiants qu'ils ne l'étaient au début de la procédure. Brian Tanner a vu son arrogance antérieure fixement la table devant lui.
James Foley et Kyle Mercer a Cangerin de regards nervo, tandis cumicluus, resta os raid. Essay cooperation Louis Valent, de regards noirs de la part des son ancient miss. Elena etate assays a keat de Jessica. Inguan ses mains soig newsment joints sur ses j. Ovate did to ce kel avate adia et maintenang se tate o jury de joy Jessica vate. Presente la fe ed ovic clati et passion. Ni lacent oking dut sur, l'intention malvolante de accuses. Les images de securit du dolor et les avo reticence de micont paint una image vivante du juge de crimes and eternals a apple la tribunal pour ordonna q son mato rescindans la sale. Madame et messieurs du jury, est parvenu a un verdict. La demande son tong firm et autoritaire q les foras se levantun femme d'age moyen avec un comportement compose. Nous avons votre honneur vu les lire, le verdict le juge a instruit la fraise de pli. Un morceau de papier, essa voix etate clair, alors quel parlet, dans l'affaire de l'état, contre Brian, Tanner James Foley, Kyle Mercer, et Michael Lewis, nous declarons les accuses, coupables, de tous accusations incluant tentative de volume, aggression, et intimidation, una vague dion, murmur parcerit la galerie. Eleanor hesta assais la visage comme mais avec un profond sentiment and sentimentis soulagement. La justice avait prévalu, la juge Reynolds hatcha la tête solennellement, les membres du jury, la tribunal accept votre verdict, la condamnation aura lieu immédiat. Jessica Sest Levy, pour présenter essay recommandation, votre honneur la cassation d'amende respectueusement quepiens maximalis, pour M. Tanner, M. Foley et M. Mercer, étendant la gravité de leurs actions et l'intention malvolante qui les sous-tend pour M. Lewis étant dans sa coopération, nous recommandons, una peine réduite, mais toujours suffisante pour refléter sa culpabilité. Les avocats de la défense ont essayé d'atténuer les dégâts shocking plaidant pour la clémence, mais leurs mats holo les preuves étant irréfutables, et l'expression du juge est reste impassible alors qu'elle se protège à rendre sa décision. Brian Tanner L.A. commence son ton measure vous avez orchestre, ce crime vicent, Madame Jean ni Suisse, pas pour elle positions mais avec la conviction que son juge etsa race faisant del une victime facile. Vos actions etiant deliberies et cruelsvis aids condamn a 12 ans de prison dit a sans possibilité de libération conditionnelle. Pauls 8 premiers le visage de Tanner tomba, sa brevard s'effondra sous le poids de sa punition infligée à James Foley et Kyle Mercer. Le juge continue volantin participe, a cet octa et votre comportement, a grave le danger pour Madame Davis vous, êtes shocking condemned, a 10 années de prison d'etat sans possibilité de libération, conditionnel pendant 6 ans Foley laissa, a capa un souffle tremblant tandis que la tête de Mercer tombat dans ses mains la salle d'audience. Etate silenceus la réalité de la consequences s'enfonquen dans Michael Lewis. Le juge est finalement dit son tonadusent legiment, vous avez choisi de couper avec l'accusation et fourni un témoignage précieux qui a ces condamnations votre rail de conducta reste toutefois valable poids vous êtes condamné 5 ans de prison d'etat avec éligibilité, et la libération conditionnelle auprès 3 airs. Lewis hocha fablement, la tête s'épaules s'affaissent, de resignation, coup de willet Elena, ses levers, s'entrevant comme pour parler. Mais au chang moni sortatile juge Reynolds, a interroge, les accuses una dernière fois, vos peines reflatant la préjudice que vous avez causé la message QCE tribunal, doit envoyer. Lequel cibla des personnes vulnérables, avec malveillance sera pas tola cette affaire est journée son marteau et frappe et la salle d'audience éclate. En activite, les journalistes se sont précipités pour capturer les réactions des membres de la famille, échange des mots et les accuses ont été émises Tanner a agité un coup d'alson, et par vers Eleanor alors qu'il a été escorté son expression en mélange colère et de fate. Eleanor croise brièvement son regard sans broncherevant, de se retourna vers Jessica, tu los fate, dit Jessica, d'une voix chaleureuse avec satisfaction nous l'avons fate. Eleanor s'est permis un petit sourire, justice et être justice, ce qui compte à l'extérieur du palais de justice Ilana et couli par un groupe de voisins partisans qui l'avaient suivi l'affaire de près ils ont offert des mots d'encouragement et d'admiration bien que certains encore hésitantes, leur malaise face à la situation était claire. Ilana, et tout price avec philosophie, sa concentration était inébranlable, elle est arrivée à la maison plus tard dans la journée. Duc la aculi, et la porte avec, uneque remoy, un aboiement joyeux, elle s'est agenouillée l'entente de ses bras, s'est fini mon garçon, murmura-t-il,
New Slavens fate, el se leva et el marca jusco porch en regardant sa route. Le souvenir de l'attaque persistate, mais la force qu'elevate persistate, aussi. Acute et la justice pour laquelle el s'était but, la duc etit ossis acquit del setit represent conterse, jam alors que la porte se rep. Derrière el cis, lo, Elena expira profondement, le codu gavel et ledens les salis, d'audience persistate encore dans son esprit. El posa sunsac, a main sur le comptoir, et regarda duc qui, etate ossis, attendant petiment, sat pensicom si el sentate, ses pensis el seganula, acquit de lui, in roulant, ses bras, author de l'uribust, sest fini duc. Murmuritel d'un voix, dus nous, lovens fate, justice etches of et justice, etat servit, remua lacun se penchant, dans, ses bras, sa presence.com, etatun, bon pour elia vif. Rappel de ci qu'il avait endure ensemble Eleanor se redressa, et entre dans la cuisinaise pa plus leges. Qu'il ni levant, et depia, decimens ce soya ni signifiat pa sulment avança, mais aussi reconata à quel point. El prepara avec soin le repas special du duc en reticent, du pouletta la perfection et en adjutant du riz. De carottes et quelqu'uns de ses, friandises preferis lauda du repas implicate leret, ducatate ossis alert. Les rives sur alia chaque mouvement, saq cognate, contre le sol avec una impatience impatient, sois patient mon garçon. Dit-il avec un petit rire en plaquant la plate, sur le tage maintenant c'est à votre tour d'itagate, duc n'a pas hésité à plonger dans la festin avec enthusiasme. Elena s'appuya contre le regardant avec un sourire ses pensies. De reverend verse, le prox verse led tension à la barre des témoins. Et la force in a brain la belle qu'elevate, puis auprès du duc et dsa propre, de acute termination. La souvenir des recanements, des hommes, et de la paire, qu'il avsa. De Louis inculca, subsisted encore, mais il n'avait plus de pouvoir sur l'lat resti ferme. Avait repost et avait gagné alors que la duc terminate son repas del tapatovas, lsat Louis caressant, la main el seganula, et nouveau caressant sa fourrure toisi to ate mon heroes. Duc, to ita mis quittes conde j la plus besoin de toi jerez fate que sans toi. Eleanor s'est déplacée dans le salon au l'abordament silencio duso. S'est installé author del sinfinger. Dans son fauteuil préféré Enrique. Par la fenêtre la rue Benny de la Douce, lua de lampadaires. Citate la même rue. Autout citate pasmes, ce sawyer citate, differemplis.com, plus ensecured.com cla tempate et tenfinpasi, ses pensis, se turnrententarienta, a ce la preuve. Louis avid opri. L'attaque avait et undularu rappel de la leda qui persistate encore existate dans le monde, des préjugés et des préjugés qui en hard assigned, des gens comesses hams, mais thella, Louis avait, aussi rappel la force mem, le courage de défendre ce qui est mem lorsque les chances semblantes mantables el pensé à l'épreuve des motzels avait parle dans cette salle d'audience ils, n'étaient pas seulement pour ils étaient pour tous la personne qui est en voie, et sous-estime ou des humanis, les competences du jury la verdict avait être nan, seulement pour elle, mais aussi pour les gens.com el contained, et que la justice pouvait prévaloir, while le duc lui donna un nouveau coup de main, le tyrant des ses pensies, el lui saurit, sa présence était un rappel réconfortant qu'elle n'avait affronté tout la soul, il avait et son protecteur, son ally et son ami, malgré que tu mérites un pel plus, dit-elle en se levant et en récupérant un nouveau jour. El Louis avait a quête unicorde solide avec des nudes au dos. Extrematesquel chose dans l'équal duc pouvait enfoncer ses dents sans la déchira en quelques secondes. El la lui lonca et il se jeta de sus avec enthusiasme, remuant la queue alors qu'il la portait à son endroit préféré. Ilana la regarda jouer, son sourire grandissant as maret et bien plus encore, mon garçon plus tard alors que la soirée avant-chat elle récupéra sa les et ouvrait la porte d'entrée. L'air frais de la nuit l'accueillit la tête bondit, à ses quittes prêt pour leur promenade. Elle attacha le laisse à son collier et sortit, dans la calme, dans la rue la carte semblait pas. L'attention était le père qui l'avait autrefois. Intach etient décimés remplaces par un sentiment. Dicamer les mêmes voisins qui avaient autrefois ferme, les uava offert des mots de soutien épres le changement du prox Illinois. Pensini cest pa produide du juro lendemain, mais elle commence par de petits pa alors qu'il marquient à l'hora sortirisa a savourer le moment au les toils den hot semblant plus brillantes l'air plus frais, elle se l'égard libéra de la colère et de la peur, qui l'avaient accabli le voyage avait thella et long.
Mais thella Louis avate, opri quelque chose quel gardere, pour toujours, a savoir faire c'est l'injustice, Aussie intimidant swale, en valate toujours la peine. JTTL en coup, Doyle en bus de duc, Cesarales, se dresserant alors, qu'il trottet, quitte del il était plus qu'à simple chen, il était son partenaire de résilience, fidèle gardien, elle se pencha, pour lui caressa la tête, essa voix, douce mais calmant, tout irabine, duc var mieux cubine alors, qu'il tournient, la coin et trayant chez eux. Eleanor sentit un profond sentiment de gratitude envers duc pour la systémie judiciaire qui avait travail et pour sa propre force inflexible. Ilis avait les ténèbres emsbul et sorti de l'auta quitte plus forte si soya. Ilis se reposerient, mais demain ilis se révéleront. Dans un monde unpelled plus lumineux ensemble ilis sont entes. Dans leur maison laissant la passe, la promesse de la paix. Duc s'installe dans son indroit préféré pres duc nape, son nouveau jouet entrées pats tandis qu'Eleanor s'enfonçait dans sa chaise avec un soupir de contentement, la bataille était terminée. Mais la veille qu'il avait reconquise, s'étendait devant ou plein d'espoir.